in fruits that are sold in USA. in the US. Nhưng mà bên cơ quan FDA của Mỹ đó, cơ quan an toàn thực phẩm và thuốc của Mỹ là cho phép một số loại côn trùng được xem như là thức ăn, nhưng mà bên Mỹ thực chất không ai ăn cả. Nhưng mà FDA cho phép một số côn trùng được xem như là thức ăn. So it's likely that the patient either ingested a bug that was in his food or was sleeping at night and perhaps something crawled in his mouth and he ate it. Có như vậy thì bệnh nhân có thể nó nhiễm bệnh là do ăn phải những cái ingested, ăn phải những con bò đó, bò vào người chúng ta, vân vân. So these worms can get fairly large. In small animals, they usually live in. Chỗ miệng. Looking at a lot of the research literature. Bên chỗ mấy con vật thì nó nằm ở khí quản, phế quản như vậy, nhưng người thì nó lại nằm ở miệng. And looking at a lot of the literature that exists on the few cases of this, so that's the case that was presented. We gave the patient some albendazole, and we're assuming that cleared the infection, but there's no. Cho albendazole để mà uống để mà loại trừ cái con nhiễm ký sinh này. It's not likely that he will get reinfected. Và especially when he was kissing his girlfriend that the worm would transfer. Và cũng là cẩn thận, nếu mà trước đây mà nó không biết đó, không nhận biết đó, thì nhiều khi hôn người yêu có thể truyền bệnh cho người yêu của mình. So some thoughts about this case. Never in the history of literature with this parasite has anyone reported anything involving the eye. Và trong những cái trước đây chưa có bao giờ báo cáo lâm sàng mà cái con Condylaroma này nó liên quan với mắt cả, tự biết thì nó chạy vào mắt cả. And also there's no photographs of this parasite in the mouth. So the photograph that I took is the first photograph of this parasite in the mouth. Và đây là trường hợp đầu tiên tôi nhận thấy được là chụp được cái ảnh mà cái con Condylaroma này ở miệng. And you may ask, well, why am I talking to you all about a very rare parasite that not many people see? Lý do vì sao chúng tôi lại nói các anh chị là một trường hợp nó ít gặp như vậy? And the reason I wanted to present this to you all is just to give you a broader view of what can happen in the world. Và lý do là vì sao? Vì tất cả cái lý do tôi muốn nói là cái chuyện gì trên thế giới này cũng có thể xảy ra được đấy. Because this patient saw two physicians. Bệnh nhân này đã gặp 2 bác sĩ trước đây rồi. And several dentists in my clinic were ridiculing the patient because of what he had. Và 2 cái người phụ tá của tôi, bác nha khoa, cũng chọc anh ta rồi, làm chi có cái bệnh gì mà trong cái miệng con mèo, chọc ridicule anh ta rồi, cũng chê cười anh ta rồi. When I first showed another dentist some of the cell phone pictures, he said, "Oh, that's not real. That the patient is tattooing his mouth with like a hot spring." Bởi vì cái này chắc có lẽ là sau khi mà thậm chí người ta cũng không tin khi người ta đưa cái ảnh chụp selfie, chụp cái iPhone của selfie rồi chụp ra rồi có thấy cái hình này, thì bác sĩ lại nói cái đó là cái gì đâu, cái đó là chắc là anh xăm rồi nhét mấy cái hạt cái mốt nhét mấy cái hạt running vào cho có vẻ cho cái cool chút mà đó thì chắc có vẻ vậy thôi chứ có gì đâu, bệnh đâu. And unfortunately, a lot of providers, when a patient comes up with such crazy stories as I have a worm crawling around my mouth, will think that the patient's actually mentally insane. Và nhiều khi bệnh nhân tới chúng ta khám bệnh rồi người ta nói cái triệu chứng lâm sàng như vậy, thì chúng ta lại nghĩ họ là có vấn đề về tâm thần. So the important aspects of a case like this are to get a good history and think outside of the box. Và đối với những trường hợp như thế này, chúng ta phải khai thác bệnh sử tiền sử rất là chi tiết, đồng thời suy nghĩ chúng ta phải đặt ra khỏi những cái suy nghĩ thông thường, think about outside the box, là thay ngoài cái khuôn khổ của cái hộp nó ra, mình phải suy nghĩ nhiều thứ nữa. Cái khuôn khổ thông thường thì đừng có nghĩ cái đó không, mình phải suy nghĩ rộng ra. Okay, and that's all I have. I will answer questions later on. Okay, so we have how many? 10 minutes break? Yes, that'd be fine. Okay. So until. I want everyone to know that there was a very, very thorough screening that took place for all of us
that were involved in the Pacific Partnership, and I can assure you that I'm nematode free. Và đây thì là cái thật ra thế này là tất cả những người thông dịch ở đây hay tất cả những mà truyền đạt lại cũng như là bài giảng tốt nhất ý là như vậy. Okay. Okay, so whenever we make any kind of decision in life, we run a series of checks and balances in our brain that's subconscious. Bất cứ khi nào chúng ta đưa ra một quyết định trong cuộc sống thì chúng ta phải suy nghĩ một cách thấu đáo. And oftentimes it just becomes a matter of habit. I don't think that this is projecting so well, but I'll go through and point things out to you. But we just kind of go through an algorithm in our mind whenever we decide to take on a clinical direction in order to provide a technology, a technique, anything that's new, we evaluate it in our mind and go through this checklist. Bất cứ khi nào chúng ta tiến hành các cái cuộc kiểm tra và thăm khám bệnh nhân thì chúng ta phải suy nghĩ để đưa ra một cái hướng giải quyết thấu đáo nhất cho bệnh nhân. So for me, I like to know that whatever I do is going to be highly predictable. Đối với tôi thì khi mà tôi điều trị bệnh nhân thì tôi phải chọn lựa cái phương pháp mà có tiên lượng là tốt nhất. I need to know that it's going to work if I'm going to provide it for my patients. Tôi có rất là nhiều cái điều muốn nói để cho khuyên bệnh nhân của mình. The other thing is, I look to see if this technique or this procedure is evidence-based. It's been studied. It's been studied at universities. It's been studied in private practice. And that if someone says, well, why are you doing this? I can show them the literature and say, it's been studied, here it is, this is a proven technique. Khi mà tôi điều trị, khi ai hỏi thì tôi phải luôn có cái bằng chứng để đưa ra. Tất cả những cái phác đồ điều trị, những cái phương thức điều trị đều dựa trên những cái bằng chứng. Có nghĩa là đây là chúng tôi đưa ra một cái phác đồ điều trị này là dựa vào những cái công trình nghiên cứu trong y văn cũng như là các quá trình thực nghiệm trên các trường đại học này nọ mới quyết định được đưa ra một cái phác đồ điều trị nào nó phù hợp cho mỗi bệnh nhân. The procedures that I like to do are also minimally invasive. So I know that if they're minimally invasive, then the patient experience will be much more pleasant and their post-operative course will be much more comfortable. Các cái thủ thuật mà tôi đưa ra thì thường là xâm lấn tối thiểu để cho bệnh nhân cảm thấy thoải mái nhất sau khi điều trị. And I do practice and own a business, and therefore whatever procedure that I want to provide, it needs to be both time and cost efficient. Cái thứ hai là tôi thường đưa ra những cái phương pháp mà có lợi ích về thời gian và kinh tế. And life always has positives and negatives, and not everything always works out as sometimes we would like it to. So if I do need to do another procedure, I want the patient to be able to be willing to accept it. So there needs to be an ease of re-intervention if necessary. Cuộc sống thì có những mặt tích cực cũng như các mặt tiêu cực. Thì khi mà tôi đưa ra quyết định điều trị thì tôi cũng xem xét những cái kế hoạch, các cái thủ thuật mà có thể dễ dàng can thiệp lại nếu như không đạt. And the procedure needs to be low risk. I wouldn't want to put any of my patients in harm's way with whatever I might recommend for them. Các cái phương pháp điều trị này thì phải có
cái nguy cơ, cái rủi ro rất là thấp. So this is really what the laser provides for us. It's something that is minimally invasive, it's very predictable, and there's ease of reintervention, and it's a very low risk procedure. Sử dụng laser thì có can xâm lấn tối thiểu và là nó sử dụng những cái loại laser để điều trị bệnh thì là đây là một loại laser người ta phát minh ra có ít gây độc cho bệnh nhân, xâm lấn tối thiểu, mà cái mục đích là được sử dụng lại nhiều lần, làm lần này xong tiếp tục làm lần khác nữa vẫn được. But there are hundreds of different types of lasers. Người ta thì có thể sử dụng nhiều loại laser khác nhau. All the lasers aren't the same. Không phải là tất cả các cái loại laser là giống nhau. So I'm going to explain to you a little bit about some of the other lasers and then the laser that I use. Tôi sẽ trình bày tất cả nhiều loại laser khác nhau mà sử dụng, và tôi sẽ trình bày các anh chị các loại laser điều trị trong cái phương pháp nha khoa này như thế nào. So there is a carbon dioxide laser. Chúng ta sử dụng laser carbon dioxide hồng ngoại. There's a argon layer. Laser argon. A diode layer. Và laser diode. And all of these lasers, they have pros and cons. There's positives and benefits for each laser. But we need to focus on the laser that's best to be used in dentistry. Mỗi loại laser thì có một điểm mạnh, điểm yếu riêng trong cái việc sử dụng trong điều trị nha khoa. The most common laser used in dentistry is called a diode laser. Cái loại laser mà phổ biến trong điều trị nha khoa chính là laser diode. But this is by far the most destructive laser. Nhưng mà cho đến tầm hôm nay thấy cái loại này là cái loại gây tàn phá nhiều, destructive. And the diode laser works very similar to electrocautery. Trong trường hợp này thì laser nó tác dụng như là một cái máy đốt điện cực như vậy, nó gây tàn phá nặng như vậy. Máy đốt điện cực cautery electro Tissue. Nó có thể là đốt cháy mô không chọn lọc. It's hot and it can burn. Nó nóng và nó có thể gây bỏng. But because it's in the mouth. Và vì nó có khả năng gây bỏng nên nó có khả năng tiêu diệt các vi khuẩn. But obviously if it's so hot, there's negative consequences for the mouth. Nóng quá thì giết vi khuẩn, nhưng mà nóng quá cũng hại cái mô trong miệng của bệnh nhân. Despite the popularity of diode lasers, if we look at the literature, again, the research, the evidence-based, we see that the diode laser actually can cause a lot of harm. Chúng ta có thể thấy là sử dụng laser diode thì cũng có thể gây ra một cái số tác hại. The pockets, the periodontal pockets actually become increased with the use of the laser. Khi sử dụng laser diode thì nó làm tăng cái độ sâu của cái túi nha chu. And you can get a consequence that looks like this, where the tooth has a lot of recession because the gum tissue and bone has been necrosed around the tooth. Các bạn có thể thấy ở hình ảnh ở đây là sau khi điều trị laser thì cái mô liên kết nó bị bỏng và bị hoại tử. So these are some other lasers, again, that are used. But I want to talk to you about the laser that I use. Và bây giờ thì tôi muốn nói đến các cái loại laser mà chúng ta sử dụng ra sao. The laser that I recommend for treating periodontal disease
is what's called Nadidium YAG laser. Và bây giờ là chúng tôi sẽ sử dụng laser ép bức xạ xung. This particular laser has been developed so that it's very kind to the human body. Cái loại laser này thì rất là tốt cho cơ thể của con người. There are safeguards in place that prevent anyone from really harming the patient. So the laser is transparent to water and cell walls. Cái loại laser này thì nó trong suốt qua nước và các thành tế bào. It's highly absorbed within dark pigments. Thì laser bị hấp thụ nhiều bởi các cái mảng sắc tố sẫm màu. And remember, it's the dark pigmented bacteria that are responsible for periodontal disease. Xuất ra các cái loại mà mảng sắc tố sẫm màu đó. So we know that if we can kill the black bacteria, we can help then control. Tiêu diệt các cái vi khuẩn kỵ khí đó. Để mà kiểm soát được cái tình trạng nha chu, để mà đảm bảo được cái tình trạng nha chu chúng ta được tốt. And the laser, when it's used in the mouth, it's not so you can't harm the patient. Và vì cái loại laser này khi mà chiếu vào trong miệng thì không được hấp thụ bởi các cái mô liên kết nên nó có thể gây tổn hại cho các. This is how the laser looks. Đây là cái hình ảnh của cái hệ thống laser. Come through. Tôi có ở đây là khoảng 2 video nhưng mà không có chiếu được bây giờ. So this is where the laser was placed. Đây là cái vị trí mà nơi mà chúng ta đặt laser vào. Fiber optic instrument that's about the width of 3 human hairs. Với chiều rộng của cái đầu laser là khoảng 3 sợi tóc. And the laser is placed within the pocket. Và cái đầu laser này sẽ được đặt vào trong cái túi nha chu. And this laser kills the bacteria that's attached to the tooth. Và cái đầu laser này sẽ tiêu diệt các cái vi khuẩn mà nằm trong túi nha chu. And the bacteria is killed that lives and has penetrated into the epithelium. This is a histologic cross-section following the use of the laser. Mô học của cái biểu mô. And you can see that this is the epithelium. Và các bạn có thể thấy ở đây là hình ảnh của cái lớp biểu mô bám dính. And all the deeper epithelium where the bacteria has contaminated has been removed. Và những cái lớp ở sâu hơn của biểu mô cũng sẽ bị xâm nhập bởi tia laser. So now we have clean, fresh connective tissue that remains. Và bây giờ thì lúc này chỉ còn lại các cái mô liên kết. So the diseased epithelial lining has been removed. Và sau khi mà cái lớp biểu mô lót đó được loại bỏ, all the infective organisms from the pocket and the root have been removed. Thì tất cả những cái cơ quan bị nhiễm trùng cũng như các protein bị nhiễm khuẩn sẽ ở trong túi nha chu cũng sẽ được loại bỏ. And now we've set the stage to form a stable clot, which is the first step in healing. Tiếp theo là chúng ta sẽ cố định lại răng và ổn định cái cục máu đồng. Đây là bước đầu tiên của quá trình lành thương. Now, at the end of this lecture, I'd like you to walk away with two learning points. Và bây giờ là 2 điểm mà tôi muốn các bạn cần phải nhớ. So we'll be able to understand whether we can get bone regeneration with the use of a laser. Các
bạn phải hiểu rằng là chúng ta có thể tái tạo xương sau khi sử dụng điều trị nha khoa dưới sự hỗ trợ của laser hay không. And we'll be able to understand how much we can reduce the pocket depth after using the laser. Và các bạn có thể làm mong đợi cái sự giảm chiều sâu của túi nha chu sau khi thực hiện cái thủ thuật điều trị bệnh nha chu dưới sự hỗ trợ của laser. So the first step in using a laser is doing your diagnostic probing and understanding how deep the pocket is. Bước đầu tiên là các bạn phải gây tê, sau đó thăm dò độ sâu của túi nha chu. And then using the laser on what's called a short pulsed laser exposure, which dissects through the epithelium. Bước tiếp theo là chúng ta sử dụng laser bức xạ xung nhanh để cắt một cách có chọn lọc các lớp biểu mô. It denatures and debrides all the pathologic proteins within the pocket. Thứ hai là nó sẽ giúp cho chúng ta làm biến tính và cắt đi các cái mô bệnh và các protein bệnh lý. And it opens the pocket for the next step. Và sau đó chúng ta sẽ mở rộng túi nha chu. Now the pocket is loose, and the bacteria can be removed with the use of a piezoelectric scaler. Và lúc này thì túi nha chu nó rất là thông thoáng và các bạn có thể loại bỏ các vi khuẩn cũng như mảng bám là bằng các cái đầu cảm. The laser is then put on a secondary setting, which will then also help reduce the number of bacteria and form a clot within the pocket. Và các cái đầu laser này nó cũng có thể giúp cho chúng ta loại bỏ các cái vi khuẩn và hình thành các cái cục máu đông trong túi nha chu đó. Then I squeeze the tissue around the tooth to help create a nice stable clot. Sau đó thì các cái mô nha chu này nó sẽ bị ép lại và tạo thành một cái túi đóng. And I adjust the bite so that when the bite comes together, the teeth aren't wiggling. If a tooth wiggles, it won't heal properly. Thì các cái răng sẽ được cố định lại để tránh các tình trạng lung lay của răng. I explain to my patients if you've ever broken your arm, the reason why you put a cast on your arm is so that it's immobile and it has the ability to heal. Tôi giải thích với bệnh nhân rằng là cái việc làm đó của tôi cũng giống như là khi mà bạn bị gãy tay thì bạn cũng phải nẹp cái tay lại. And this is the same concept. Hai cái vấn đề này thì cũng giống nhau thôi. So what happens is the laser emits this target where it kills all these bacteria that live within the pocket. Mục đích của laser là tấn công và tiêu diệt các cái vi khuẩn tồn tại ở trong túi nha chu. I have another video here, but unfortunately it won't come up. Tôi có cái video nhưng mà thật không may là nó không hoạt động, không chạy. So here are some of my cases. Đây là một số cái ca bệnh của tôi. So this case is very interesting because when you start treatment, you always have to think of what's next. Điều này là rất là đáng quan tâm bởi vì trước khi các bạn điều trị thì các bạn sẽ muốn biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. And when I see a case like this, it's challenging to think what would be all the different treatment options that might be available to this patient. Khi tôi gặp một bệnh nhân thì nó đặt ra cho tôi một thách thức là tôi sẽ lựa chọn cái phương pháp nào và phù hợp nhất cho bệnh nhân của mình. Many of my patients are unwilling to accept any removable prostheses.
They are unwilling to accept any Và chúng tôi á, là khi họ có răng giả, hàm giả gì đó họ muốn lại lấy bỏ nó ra, không muốn lấy ra. Only implant therapy to replace missing teeth. Một số bệnh nhân của tôi thì không đồng ý làm cầu răng để có thể phục hồi. Like this, we see obviously that this tooth has bone loss all the way down to the tip of the root. Trong cái trường hợp này thì các bạn có thể thấy là hình ảnh tiêu xương ở các mất xương ở những cái bệnh nhân này. And while that is obvious, we have to think of if we were to remove this tooth, what would replace it? Nhưng mà nếu như nhổ cắt răng này đi thì bệnh nhân lại không đồng ý. We could not put a dental implant in this location because the top of the implant would go right here and you'd have a crown that's over 25 millimeters long. Nhưng mà đặt implant ở vị trí này thì không được, bởi vì thì cần ít nhất là khoảng 25 mm để cho việc 25 mm xương còn lại để cho việc đặt implant được thuận lợi. So the other thought then might be we have good bone here and good bone here. So now maybe we remove 3 teeth and place an implant here and an implant here and do a 3-unit implant bridge. Và các bạn thấy đó, ở hai bên thì có cái mật độ xương rất là dày. Chúng ta có thể lựa chọn cái phương pháp là đặt implant ở hai bên xương này và làm một cái cầu răng để thay thế cho 3 cái răng mà chúng ta đã vừa nhổ. But even this would be a foolish approach. Nhưng mà đó là một cái ý tưởng rất là ngu ngốc. There's too little bone here and here that would adequately support the implant. Còn rất là ít xương ở hai phía mà có thể hỗ trợ cho cái implant, nâng đỡ cho cái implant. So now we think about placing, maybe removing these 3 teeth, and perhaps this tooth here where there's good bone, and the other tooth that's over here that we don't see that it has good bone. Thì là như trường hợp này thì chúng ta khi làm như vậy đó thì bên này thì cái xương nó còn tốt, bên kia cái xương nó không có tốt, thì như vậy làm sao có thể giữ chắc được cái implant của mình được. You see that we have a treatment planning conundrum. Như vậy chúng ta đưa ra một cái câu đố conundrum, câu đố giải quyết tình huống này như thế nào đây? So when I first saw this case and I saw that this tooth was treated with a laser and you can see that the bone responded around the tooth, a light went off in my head. And everything after that I saw differently. Khi lần đầu tiên tôi thấy cái ca bệnh này và khám răng của bệnh nhân và biết đến về việc sử dụng laser thì một ý tưởng mới đã lóe lên trong đầu tôi. My whole understanding of prognosis became challenged. Mặc dù cái tiên lượng thì rất là khó khăn. So here is pre-treatment 9 months and then 12 months following treatment. Và đây là hình ảnh của bệnh nhân sau 9 tháng và 14 tháng điều trị. And here's the same tooth. And the probing depths don't go beyond 3 millimeters. Và các bạn có thể thấy là độ sâu của túi nha chu chỉ còn lại có khoảng 2 mm. And this patient has successfully retained this tooth for over 10 years. Và cái răng này đã có thể được bảo tồn hơn 10 năm. So here's another case. This is a 32-year-old female. Và đây là một cái trường hợp khác, một bệnh nhân nữ 32 tuổi. Who's healthy. Bệnh nhân này khỏe mạnh. 3 children. Có 3 con. 2 of her children had premature low birth weight. 2 trong số đó là bị sinh non. She's had có vệ sinh răng miệng đều đặn với lại các bác sĩ nha khoa. And she was referred
to me to see a specialist as a periodontist. Và cô ấy cũng được yêu cầu là đến thăm khám tại các bác sĩ nha khoa chuyên gia đình Nha Chu. When we take a look at her mouth, she actually doesn't look too bad. Her tissues actually look fairly healthy. Lâm sàng á thì nhìn trông có vẻ là khỏe mạnh. But when we look closer, we see that the interproximal papilla are blunted and rolled. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn kỹ lại á, thì ta thấy là gai nướu giữa các răng á, bị sưng On both sides. ở cả hai bên. And we see that she's had advanced bone loss. Và khi mà chụp X-quang thì ta sẽ thấy là hình ảnh tiêu xương. She's also had a history of orthodontics Và cô ấy có tiền sử là chỉnh nha and some shortened roots. và có sự tiêu chân. So this is a patient where I say she's burning the candle at both ends. The bone has come down and the roots have shortened. Và Có nghĩa là giống như là cây đèn cày mà cháy cả hai đầu, đầu trên cũng cháy, đầu dưới cũng cháy, ngắn lại hết. And here she is on the other side, the left side. So for this patient, I treated her with 4 quadrants of Lanap. Và như thế thì chúng tôi xin giới thiệu là sử dụng cái điều trị Nha Chu có hỗ trợ laser ở cả 4/4 khuôn hàm của bệnh nhân. And we can just see the difference. I hope the view is, can everyone see the x-rays in the back? Yeah? Do we need to dim the lights at all? Các bạn ở phía sau có nhìn thấy rõ được hình ảnh hay không ạ? So here we initially had a class 2 furcation that has entirely filled in, and advanced bone loss here that has entirely filled in. Và chúng ta có thể thấy hình ảnh tiêu xương ở vị trí chia chân và ở phía giữa kẽ răng. We had bone loss down to the apex here, and this is all filled in, and some crestal changes here which have filled in. Và cái vị trí tiêu xương sau đó đã được lấp đầy. Now there's been some cupping that's noticed here, and this is all flattened out. The lamina dura is very consistent and flat across. Cái hình ảnh lamina đã được làm phẳng. And the same is true for the lower right. And of course the wisdom tooth was removed. So again, I have my Power Ranger team. My referrals get very excited about this because they understand that the laser is a much more gentler way to treat their patients with fantastic results, and that's where they want to send their patients to have a better experience. Có nhiều cách để điều trị bệnh nhân và cái cách nhẹ nhàng hơn là sử dụng laser để hỗ trợ cho bệnh nhân. And I guess it goes without saying, this is compared to doing osseous surgery where we're cutting away gum tissue and smoothing out the bone, as this is an alternative, of course, to that. Việc sử dụng laser thì có thể là cách thay thế cái việc mà cắt mô nướu như là các cái phương pháp truyền thống. So I want to show you another case now. So this is an obese African female Đây là một trường hợp bệnh nhân khác, là một bệnh nhân Mỹ with hypertension, với tiền sử tăng huyết áp. and her chief concern is that she wants to save her teeth. Và lý do đến khám là cô ấy muốn giữ lại răng của mình. If we were to look at her x-rays, she's a nightmare. Khi mà nhìn vào cái hình ảnh X-quang của cô ấy thì thật là ác mộng. She has a bridge where her front tooth has been removed.
thì cô ấy đã nhổ một răng trước. She has advanced bone loss Và throughout. cô ấy bị tiêu xương tiến triển rất là nhiều. And a very compromised dentition. Và các mô răng của cô ấy đã bị hư hại rất là nhiều. If we look at her front teeth, we can see that the tissue is very edematous. Nếu mà chúng ta nhìn vào răng trước của cô ấy thì chúng ta đã có thể thấy được cái phần môn nó bị hỏng rất là nhiều. There's some pustulence in this area here. Và bắt đầu tạo những cái mụn, cái nhọt, những cái mà nó gây những trùng pustulence là bắt đầu ngay từ đó là những cái chân răng đó rồi. She wears a temporary denture for her front tooth. Cô ấy sử dụng hàm giả tháo lấp cho các tại vị trí của các răng trước của mình. And she doesn't take it out at night. Và khi ngủ thì cô ấy không có lấy ra. And therefore has developed candidiasis. Và cô ấy có tình trạng nữa là bị nhiễm nấm candida. And denture stomatitis. Viêm nướu và cô ấy còn có tình trạng là viêm nướu do nấm. We see upon inspection that there's many areas of abscesses. Và khi mà khám thì tôi phát hiện ra một cái vị trí bị áp xe. Which can be pathognomonic. Pathognomonic nó rất là điển hình một cái bệnh. Pathognomonic có nghĩa là những cái nấm những cái vi tổn thương mà gây áp xe rất là điển hình. For an individual that has diabetes. Và có thể dễ dàng nhận thấy ở các bệnh nhân mà bị tiểu đường. So here are some other intraoral photos, and we can see how inflamed the tissues are. Và đây là một số cái hình ảnh trong miệng khác và chúng ta có thể thấy được những cái môn nó bị sưng lên rất là nhiều. And we can see on the upper left that there is a draining fistula.